ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு அரசான் ஜீரோ டேனை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃபோட்டோ மோடில் வச்சுட்டு அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, இவருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படிலாம் ஃபோட்டோ மோடு இருந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும். நேமில் தமிழுக்கு இது பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, ஏதோ மண் புயல் மாதிரி வருது போல். இன்றைக்கும் எப்போ வேணாலும் க்ராஷ் ஆகலாம். ஆனால் அந்த நிலமையில தான் இந்த கேம் இருக்குது. பேட்ச் விட்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தெரில ப்ரோ. இந்த கேம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே விட்டான்னு நினைக்கிறேன். சோனியே மறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேமில் இருக்கா அப்படின்னு விளையாடுறாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு யோசிப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்படி கிராஷ் ஆகுது கேமு. Can't be too prepared. If this Gavan came through here, the inn seems like a good place to start asking. I'm not going home. No. I don't want to face my father. As the sun is my witness, never had a Nora in my house. What about a man named Gavan? No. Can't say I've heard that name. But we're a trading town. Get a lot of people through. All kinds, I'm sure. Like ones who don't want to be followed. I never heard of your Gavan. If he's trouble, well, can't say I'm sorry. Now, I've things to be doing, Nora girl, if you don't mind. Oh, he wasn't suspicious at all. Time to take a look around. Leave me alone, girl. Can't you see I'm searching the water? Okay, what's wrong? Has someone fallen in? No. Have you seen a girl of about 17 and... I can't even say it. Are you afraid she jumped to her death? I don't know. Elida. My only daughter. She's gone. Yeah, Where did you last see her? Just last night. In the house. She seemed... better. Was she ill? She seemed withdrawn. Sad. So I was pleased when she wanted to go out in the garden. That's the last I saw of her. Who else is searching for her? I demanded the guards look for her, but I can't put my hope in them. They say girls run off all the time at this age. Not my Alida. I've reached out to her friends, but they say they haven't seen her in weeks. Weeks! How could I not know? But they will look for her. I've searched everywhere, and then I thought maybe she might be... here. In the water. By the sun! Yeah. Has she done or said anything unusual? She's been like a different person. She used to be such a happy girl, playing in the dirt with the boys. What changed? I don't know. She disagrees with me about everything. Hates the ceasefire. Thinks we never should have fought the war to begin with.
It's been a month since I've seen her smile. She spends so much time in her room. I should have paid more attention. Did something happen during the war that upset her? The war upset us all. The cruelty of the mad Sun King. The blood on the streets. When Edamon's men fled, they stormed through here. There's a ceasefire now, of course, but Alita broods about it more than ever. It bothers her that our people are so divided. I'm a good tracker. I could look for her. Where did you last see her? In our garden. Please, maybe you'll find something I missed. I'll do my best. May the sun light your way. நம்ம இந்த குவிஸ்ட்டை வந்துட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம இதான் பண்ணுவோம் முதல்ல. ஏதோ ஒன்று இப்போ பார்த்துட்டு இருந்தேன் ப்ரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால். Focus could turn something up. Had enough of work. Had enough of my family. Hello, Gavon. You wouldn't have gotten this off without help. But you didn't make for the harbor. And you didn't go alone. Stocking up. So did Gavon find his friends or his enemies? Suppose they're all the same to me. Hey! Friend of yours, Gavon? Is there something up above us? I thought they'd go on forever. This'll drop you. ஓடு. Get in there and do your worst. I need this. They sent you to take me back to Sunstone? Not to take you back.
Huh. Well, Hashiv's done your job for you. Geneva said you were a smuggler, only for the shards. Is that true? I could tell you anything. A sick mother, or I did it for the poor children. But you'd be lying. In the year I spent in the cage, all I regretted was killing that guard. Because it got me caught. You can take that back to Sunstone Rock. Yeah. அப்புறம் மார்க்கெட்டில் போயிட்டு இந்த குஸ்டியும் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு வந்துடும். Machine riding Nora with a special spear. How lucky to come across you. I have a proposal. Come closer. Call me Fernand. Cut to the chase. What do you need? I found a lost relic of the old ones, but it's too high for me to reach. The relic rests on the rise of Dusk Mesa. Bring it to me at the Meridian Docks, and we will both profit. We'll see about that. Did you forget something? You'll find... இதுதானா அது? ஓகே. Looks like Alita left a few things behind. What's in this bottle? Ugh, it smells like ash or rotten eggs. Better pour that out. I guess she was doing some gardening. Something buried. No, something dug up. I must have left a trail. Machines or bandits try to get past me, they'll have a fight. Mark my words. Flower petals. Why would she take flowers from her own garden? Did you find anything in the garden? Nothing definite yet. I'll let you know. I've got all the best goods here. A woman now stands as Sunhawk of the Hunter's Lodge. I barely turn a profit even in the best of times, especially since I usually hand out what I can to those in need. Would you care for some fruit? Better enjoy it before someone runs off with the rest of it. Has someone been stealing from you? Yes, almost every night. Not enough to force me to close shop, but definitely enough to hurt. Oh, அட்டைய போடுறாங்களா? I know how to track. I could look for the thief. Really? Thank you. You could start in my storehouse by the river. Someone must be desperate. இந்த அவுட்ஃபிட் விடுங்கடா ஏலாய்க்கு. I'll see what I can find. Fine goods for a fair price. It won't do it all. Buy what you need, leave the rest. A woman now Come leads take the a look. Hunter's I'll give you a good Lodge price. only because no men were left in her house to do the job. The petals end here, at the water. Could her father have been right, but
At the wrong place. Ropes. To tie up a boat that isn't here. Maybe she took the boat to that island over there. Looks like I'm in for a long swim. இது நீச்சல் போட்டு என்ன அப்படின்னா The boat. This looks promising. Snap Mara. Stay back! It's not safe! Start! I'm not gonna leave you. You did it! இங்க இருக்காளா? Who are you? How did you learn to fight like that? 17 வயசு பொண்ணு மாதிரியா இருக்கா? What are you even doing here? Maybe you can start by answering a few of my questions. What are you doing on this island? I come here to be alone. Do you know your father fears you're dead? I'm surprised he even noticed I was gone. He has the whole village looking for you. He's worried. The snap maw kept me. You took care of it, so thank you. I should be fine now. Why did you bring flowers here? No real reason. I'm trying to make this a place for us. For all of us. Who's us? Is there someone else here? No. No. I was going to surprise my friends with what I made. There's no one else here, obviously. Let's go back to the village together. I need to finish planting my garden. Just a little more time. Already ஒரு ஸ்னாப் மா வந்து உன்னை ஒரு வாரமா இங்க I think I'll take a little more time too to look around. You don't need to do that. I really do. Bedrolls. 2 of them. ரெண்டு இருக்கு. Cups. ஆஹா. She must not have been alone here. எவனோ ஒருத்தன் இருக்கான். ப்ரோ இந்த ஓடி போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஓடி வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஓடி வந்துட்டா. காதலனோட சேர்ந்து ஓடி வந்திருக்கா. அது நல்லாவே தெரியுது. Elita, if you came here to be alone, why are there 2 bedrolls? And don't lie to me this time. By the sun, I don't know where he is. ஸ்னாப் வந்தானே ஓடி போயிட்டான். He lights a fire signal when it's safe to meet him, but he's not here. ஒருவேளை மேட்டரை முடிச்சிட்டு ஓடிட்டானோ? Who's a troll? A friend I've known since childhood.
I'd be planting in the garden and he'd dump worms down my back. I hated that. But the last few months we'd meet here and everything was different. We talked for hours. He helped me plant that garden. I couldn't wait to see him again. It's like I'm dead and only come alive when I'm here with him. Do you know what that's like? I can't say that I do. Bro, ஓடி வந்துட்டா bro. Enough of this. You have to go back. Please. If you came all this way, will you look for a trawl? அவனே உன்னை முடிச்சிட்டு மேட்டரை முடிச்சிட்டு ஓடிட்டான். அவனே எதுக்கு நான் தேடணும்? நீயே போய் தொலைவிக்கு. But Nora wouldn't. இல்ல கேட்கணும் முதல்ல எதுக்குடா போன அப்படின்னு. I didn't mean for any of this to happen. I'm so sorry. I'll find him if I can, as long as you go home to your father. I will. I will read it, yes. Please come find me there. I can't sleep. I can't breathe knowing a troll could be out there, hurting. கொடுத அட்ரால்ஸ் சிக்னல் ஃபயரா இங்க இருக்குது. ஓகே இது ஆல்ரெடி வந்தாடமாச்சே. இது நீச்சல் போட்டு அந்த அப்படின்னு இந்த இடம் பாலைவனம் மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ. புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்தாலும் காரணம் பிடிக்காது. Here's what's left of the fire. Looks like some sort of scuffle, ending with someone being dragged away. அங்கதான் உள்ள எவனாத்தையும் அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டானு நினைக்கிறேன். கதற சவுண்ட் கேக்கு ப்ரோ. அவன் தான். Speak up or I'll cut off your other finger. Who were you signaling? That must be a troll. ஆமா இவ்வளவு நேரமா கழிச்சு கண்டுபிடிக்கிறா பாரு. ஏலாயே சரியான வீக்கா இருக்கியே. Quite a few Want to hear guards him there. talk? Maybe Hard to there's believe another the way thing in. fought alongside us. I tell you, traitors are everywhere. போடாடி ஒருத்தன் வாங்கடா. You hear that? ஒளிஞ்சு வந்துருமோ அதான். அப்பா I'm gonna haul you. ரெண்டு வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா. See anything? Got eyes on him. Don't mind. எல்லாம் மிஸ் ஆகுது. எல்லாம் மிஸ் ஆகுது. குறி பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. ஷாட் என்ன லெவல் 40 ஆவோ. ஹாய் ப்ரோ சதீஷ் ப்ரோ. Let this deliver the final blow.
the word of Shadow. எங்க வந்த அட்ரேல் PS5 Pro unboxing started. நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஹைஜீன் பண்ணிட்டேன். ஒரு டம்பஸ்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தான். பார்க்குறவனுங்க அப்புறம் முட்டா பயிலுங்க. அதாவது அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி தான், அதனால தான் ரிவ்யூ அப்படி கொடுக்குறான்னு எனக்கு தோணுது ப்ரோ. அவனுங்க வியூவர்ஸ் அவனுங்க இன்னும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அவனுங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எல்லாமே. எல்லாரும் முட்டா பசங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தான் PS5 Pro. அந்த எதுனா இந்த ஸ்டாண்டு எப்படி ஹவு டு இன்ஸ்டால் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருந்தான் ப்ரோ. ஏன்டா இதை கூட வார எனக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எடுத்து ஃபிட் பண்ணி பின்ன அடியில் ஒரு ஸ்க்ரூவை போடுறதுக்கு எவ்வளோ என்ன ப்ரோ பிஎஸ்டியாக பிடிச்சிட்டு வரணும். ஆல்ரெடி நிறைய யூடியூபர்ஸ் நான் பார்த்தேன் நிறைய விட்டாங்க. டென்ட் அலீடாவா எலீடா பார்க்கலாம் இனிமேல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு போடுவாங்களே வேணுமே ஒர்த்தா அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம ஊர் ரேட்டு தான் போட்டு தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு. நம்ம ஊர் ரேட்டு முதல்ல தெரியணும். I know he's gone. The Shadow Karja found him. But you should know, he never betrayed you. He wanted you to have this key. It's the key that the lock he gave me. He said our lives were locked together. Thank you for bringing it back. For all you did for us. He said it was worth it. All of it. Are you all right? கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குன்னு பார்த்தேன். அதாவது PS5க்கும் PS5 ஸ்லிம்முக்கும் நடுவில் இருந்தது. அது PS5 ப்ரோவோட சைஸு. Look at me. I can't imagine how you're feeling. But you don't have to go it alone. Your father was crushed when he thought you were dead. Crushed? He still treats me like a perfect doll. His prized possession. No. With the Troll gone, I'm all alone. It isn't worth it. Wait, Elita. I was wrong about what a troll said. 700 USD plus VAT. ரொம்ப அதிகம். It was worth it. He said ரொம்ப அதிகம் bro. It is worth it. All of it. Our losses நம்ம ஊர் காசுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. Overwhelming. But they remind us of our connections to others. To a troll. Even to your father. $850 எவ்வளோன்னு பாருங்க. And go on. 70,000 வருது. ஐயோ. $80 போட்டுற பாருங்க. அதே கரெக்டாக மனக்கணக்கு போட்டேன். அவரு 70,000 போடுறாரு. 70,000 ஓவர் தான் ப்ரோ. கன்சோல் நான் முதல்ல கன்சோல் வாங்கி இருங்க 40. டேங்கப்பா என்ன ப்ரோ நான் இவ்வளோ நாள் நான் செலவு பண்ணியே 70,000 தான் ப்ரோ எனக்கு வந்திருக்கும். டிஜிட்டல் ப்ரைஸ் வாங்கி ஒரிஜினல் இது டிஜிட்டல் ப்ரைஸ் வாங்கி எனக்கு 70,000 தான் வந்திருக்கும். Something wrong? Elita needs you to listen right now. Go to the garden quickly. I will. At once. Games purchase பண்ணத இன்க்ளூட் பண்ணல. எக்ஸ்க்ளூட். கேம்ஸ் தவிர சொல்றேன். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த பொருள் அதெல்லாம் வாங்கி ஸ்கேமர்ஸ் இந்த ஸ்கேல்பர்ஸ் ப்ரோ ஸ்கேல்பர்ஸு மண்டேனுங்க அவனுங்க தானே பதுக்கி விற்பானுங்க சட்டி மண்டேன்ஸ்
நல்லாவே இருக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்களாம். அது நம்ம ஊரில் தான் ரொம்ப ரேட்டு. ஏன் அப்படி பண்ணுறானுங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. வாங்கிறதும் கம்மி. இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ப்ரோ நான் இன்னைக்கு எஃப்லைனில் விளையாண்டுருந்தேன். இந்த இடம்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த இடம் இல்லை, இந்த இடம் எங்கே? இந்த இடம்னு நினைக்கிறேன். எந்த இடம்னு இல்லையே, எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இதுதான். இந்த இடத்துல 2 பெஹமத் இருந்தது பாருங்க ப்ரோ. பெஹமத்துன்னு ஒரு காண்டாம இருக்க மாதிரி அது ஒரு அனிமல். இங்கே இருக்கு பாருங்க. இது எங்கே? இது சும்மா வேற லெவலில் இருந்தது. என்னென்னமோ சூப்பர் போக்கேமான் மாதிரி பவர்லாம் விட்டுட்டு இருந்தது. அந்த பாறையெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போட்டுது கிராவிட்டி மாதிரி. விண்டனில் வர ஒரு ஏலியன் இருக்கும்ல. Your aid to the Karja Sundom in these times of strife is appreciated. That's the official response. இன்னொரு வாட்டி என்கவுண்டர் பண்ணா சூப்பரா இருக்கும். I can tell you've done the work by the look on your face. 2 of them got themselves killed. The other welcome to fight to the end. They would have found death with or without you, taken others with them. That's what I told myself. Smart girl. Doubt we'll meet again, so go in light. அதான் ப்ரோ 80,000 கொடுத்து டே 1 80,000 ப்ரோ. PS5 இப்படி இருக்கார்ல தமிழ் கேமிங்கோட ஃப்ரெண்டு இவரு சூப்பர் சிபிகேன்னு, பழைய முன்னால் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். சூப்பர் சிபிகேன்னு அவர் வந்துட்டு 85,000 என்னமோ கொடுத்து வாங்கினாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க தமிழ் கேமிங். 80,000 எப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, அந்த இது எங்கே எரண்டை மீட் பண்ணுற ப்ளேஸ்? எரண்டை மிஸ் பண்ணுற ப்ளேஸ் பண்ணவே இல்லை. வெயிட் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஐயோ டேரெக்டாக பண்ணால் கிராஷ் ஆகி தொலைஞ்சிருவேன். முட்டா பயிலுங்க, அதாவது இது ஃபிக்ஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல, வர பேட்ச் விட்டு கிராஷ் ஆகினே இருக்குது. பேர்னிங் ஷோர்ஸ் எண்டிங்கில் வர ரோபோட் வேறு லெவலில் இருக்கும். அந்த பெருசாக அந்த ரோபோட் தானே, ஏதோ வீராம் இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே. PS5ல ஏன் டிஎல்சி வரலன்னு இருக்குது. அந்த வீராம் பக்க மாட்டேங்குது, அது ஃபுல்லாக ரெண்டராக வரதுக்கு. PS5 தான் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கு எண்டிங்கில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களே. நவம்பர் 7 பர்மா பஜார் வரும் 1,00,000 ரூபாய்க்கு. ரிச்சி சீட்டா? பர்மா பஜாரில் ரிச்சி சீட்டில் தான். பர்மா பஜார் இது ப்ரோ பழைய பொருள்லாம் இருக்கிற இடம். பர்மா பஜாரில் பழைய பொருள், இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் பொருள், திருட்டு பொருள், அதான் பர்மா பஜாரில் இருக்கும். ரிச்சி சீட்லேயும் இருக்கும் திருட்டு பொருள்லாம் நிறையா இருக்கும். Greetings, Aloy. I am known as Blameless. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Follow me, please. ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் விற்கிறானுங்களே, வாங்கவே கூடாது ப்ரோ. இந்த மாதிரிலாம் ஹை ப்ரைஸில் இருந்தா வாங்கறதுனால தானே இது பண்ணுறானுங்க, இவ்வளோ ப்ரைஸில் விற்கிறானுங்க. Yes, and each has come to ask a favor of him.
Unpleasant, but that's politics. மார்ஜின் வச்சே அதாவது ஒரு Machine tamer. 1 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்பானுங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய மார்ஜின் வரும்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பீஸ் விற்றானுங்கனாலே 2 லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சிருவானுங்களே. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Sun King, இவன் தான் bro காஜி பிடிச்சவன். Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Already wife வச்சிக்கிட்டு Tell her what you found. keep ஆட உனக்கு கேக்குது அப்படினா. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Oseram. A warlord named Derval. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Oseram had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting. Already நிறைய பண்டல் வாங்கி ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. I can't move troops to the border without provoking the Oseram. But I could send a few ஸ்டாக் பண்ணி தான் bro என்ன சொல்றது ஸ்டாக் பண்ணி தான் bro இந்த இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு பிரைஸ் ஏத்தி விக்கறானுங்க. அவன்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு. கேட்டா ஒரு 10 பேர் கேட்டா 10 பேருக்குமே கொடுக்குற அளவுக்கு 12 இருக்கு. நச்சுங்களேன் இவனுங்க ஒண்ணுமே இல்ல அப்படினு சொல்லி விக்கிறது. But this is a matter of great importance to me. இவன்ட்டெல்லாம் அவன் பேசவே கூடாது. கிளம்பிடுவோம். I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Well, Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. ஓகே என்னடா இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கீங்க? 32. சரி ஓகே நான் இதை எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம். ஸ்ட்ரைடர் பக்கத்துலேயே இருக்கு. மீசக்கரனுக்கு ஏழாய் மேலே ஒரு கண். அதான் அந்த பாட்டு உள்ள சிலையை வச்சுருப்பானே கேட்பான் பாருங்க. வைஃப் வேறு இருக்கான் இல்லை ரெண்டாவதாக கூட வச்சுருக்கான் மாமா இல்லாட்டி ராஸ்கல். அதுக்கு தான் தங்கத்திலே செலவு வச்சுருப்பானே தாஜ்மஹால் கட்டுற மாதிரியே. நினச்சி பாருங்க தாஜ்மஹாலே வந்துட்டு அது என்ன ஷாருக் கானா அமீர் கானா யார் பேர் கட்டினா ஷாஜகானா. ஷாஜகான் வந்துட்டு அவனோட காதலிக்கு அப்புறம் கட்டினா இல்லை அவனோட கீப்புக்காக கட்டியிருக்கான். அவனுக்கு எத்தனையோ ஒய்ஃப்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அவன் யார் பொறுக்கி பையன் அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் எப்போ மிஷன் பண்ணுறதுனாலுமே வந்துட்டு நைட் ஆயிடுது ப்ரோ. ஏன்னே தெரியல. Rode right into that. Beautiful Strider. வாங்கடா.
ஏர்னிங் ஷோர் எண்டிங்ஸ்லாம் அதை தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஏலாய் எனக்கு பெருசாக பிடிக்காதுன்னு. ஏலாயை வந்து கேலாயாக மாற்றி விட்டானுங்க. நான் மீம் கூட போட்டிருந்தேன், ஒரே ஒரு எண்டிங் தான், மொத்த ப்ரொனன்சியேஷன் க்ளோஸ் அப்படிங்க. சரிங்கப்பா. அதுதான் ப்ரோ. என்னடா அது கரெக்டடா? என்ன வருது ரைட் சைடு? ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்கவுண்டரு. என்ன வருது? அது பெஹமத்து ப்ரோ. அதுவே குட்டியாக இருக்குது. அதான் ப்ரோ பெஹமத்து. அதுக்கிட்ட போய் அடிப்போம், சண்டை போடுவோம். ஓகே, உரண்டை எழுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு பார்க்கணும் முதல்ல. இது என்னது ப்ரோ? இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ராக் பிரேக்கரா? அப்பா என்ன ப்ரோ இது இவ்வளோ பெருசு? மாடி பெருசாக இருக்கே. ஓகே. ஐயோ 2 போச்சுரா. உரண்டை இழுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இனிமேல் காலி தான். அது எப்படி ப்ரோ பண்றது? என்ன வராது ப்ரோ? என்ன அது?
போடு. இன்னொன்று எங்கே போணுச்சு? செத்துருச்சா அது? பரவாயில்லையே. அப்பா என்ன அப்புறம் இது இப்படி இருக்குது? இது பயங்கரமான ஃபைட்டாக இருக்குது. ராக் பிரேக்கர். இப்போதான் அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்கவுண்டர் பண்ணுறேன். சரியான அடியா. ஐயோ, லெவல் மட்டும் நம்ம 41 இல்லைன்னா அடித்து கொண்டிருப்பான். ஓகே, பரவாயில்ல, நான் நல்லா இருந்தது ஃபைட்டு. நெக்ஸ்ட் காட் ஆஃப் கிரேட்டஸ் அண்ட் ஒரு கப்பிள்ஸா? அடா கருமமே, அப்படி பண்ணியிருந்தா அவ்வளோதான் ப்ரோ. காட் ஆஃப் கிரேட்டஸ் இது ராக்னராக்ல அடித்து கொண்டுருச்சுங்களா? கருமம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ஸ்ட்ரைடில் அடித்து கொண்டுருச்சுங்க. நான் பாட்டுக்கு சிவனேன்ட்டு இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரைடு நினைக்கும். கருமமாக இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் ஆச்சரியத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, ஆல்ரெடி சொன்னது தான். அந்த மாதிரி நடந்தா ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை. அது இந்த ஸ்கில்லு வேறு வாங்கினோம்ல. இருங்க இப்போ ஸ்கில் வாங்கியாச்சு, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குமா? இந்த இடத்துல வந்துட்டு மவுண்ட் கூப்பிட்டா வரணும். வருது மவுண்ட் வருது பாருங்க. சூப்பர், பரவாயில்ல. ஸ்கில்லு வாங்கிட்டனால இனிமேல் வந்துடும். நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஓவர் ரைட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அது ஆக்சுவலாக ஃபர்வர்டனஸில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பான், இதில் இப்படி பண்ணிட்டான். Looks good. இந்த பெஹமத் இங்கே உலாவரிக்கிட்டு இருந்தது, அதை இங்கே காணோம். இமேஜின் கிரியேட்டர்ஸ் அதான் கப்பிள்ஸ் ஆயிருந்தால் அவ்வளோதான் ப்ரோ, கொந்தளிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. இப்போ எனக்கே பிடிக்காது ப்ரோ, நானே ரோஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரோ கேமை, டென்ஷன் ஆகியிருப்பேன் ப்ரோ. ஆனால் அதுதான் நான் நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோ சிக்ஸ் ப்ரோ. இந்த மாதிரி நாளைக்கே வந்துட்டு கிரியேட்டர்ஸ் வந்துட்டு ரெயின்போ கலரில் போட்டு பாவாடை போட்டு ஆடிட்டு இருந்தாலும் ஆச்சரியத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. இது பெஹமத் இல்லையா? ட்ராம்ப்லர் ப்ரோ. இது பெஹமத் இருக்கும் பாருங்க, எவ்வளோ விருதுமா இருக்கும், பயங்கரமாக இருக்கும். ஓடிடலாம். ட்ராம்ப்லர் பிடிச்சி அடிச்சுப்போம். Keep quiet now. யாரா ஹார்ஸ்னாலே ஆர்டிஆர் தான், ஆர்டிஆர்னாலே ஹார்ஸு தான்.
அதில் செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ ஆர்டிஆரில். எனக்கு எந்த கேம் விளாண்டாலும் இன்னமும் Murad's agent should be at the ஆர்டிஆர் அளவுக்கு அந்த ஹார்ஸோட அனிமேஷனு கண்ட்ரோல்லாம் வரவே இல்லை. நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2லையும் சரி சுமார் தான், அர்பனஸ்லேயுமே சரி ஒரு சுமாரானது தான். ஆர்டிஆரில் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். அந்த ஹார்ஸை திரும்புறது, டக் 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 அப்படின்னு அசைகிறது, ஓடுறது, நடக்கிறது, அது எல்லாத்துக்கும் அப்படி பயங்கர டிராஸ்டிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நல்லாயிருக்கும். கண்ட்ரோலே சூப்பராக இருக்கும். அந்த லெவலில் இன்னும் எந்த கேம்லையும் பார்க்கல. Well, someone left here recently, and they were in a hurry. ஆரம்பிச்சாங்க. இன்னும் நைட்டு எதுவுமே இல்லை. சரி கிளம்பா. இதுக்கு ஆலாய் எப்படி பண்ணாங்கன்னு தெரில. ஆலாய் ஹாஸ் பொட்டன்ஷியல் டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளேஸ் கேரக்டர் நவ் டோட்டலி ரெஸ்ட்ரைட். அதான் ப்ரோ ஃபர்பினஸ்லேயே நான் லைவ்லேயே சொல்லியிருந்தேன். அது எந்த கிளிப்புன்னு தெரில எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் முடிஞ்சால் நான் போடுறேன் எடுத்து கூட. என்னதுன்னா ஆலாய் வந்துட்டு இந்த ஜேர்னல்லாம் நம்ம பார்ப்போம்ல, அந்த நோட் புக்லாம் இருக்குமே, யாராவது ஃபைன் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி எதாவது வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு ஒரு ஆளை பார்த்துருப்போம். அதை வந்து நான் ஜேர்னல் எடுத்து நான் யதார்த்தமாக பார்க்கும்போது அவள் சொல்லியிருப்பா. ஒரு டயலாக் வரும், ஐ திங்க் ஐ லைக் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயலாக் வரும். நான் வந்துட்டு திரும்ப அவனை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயலாக் சின்னதாக ஒரு லைனாக வரும். ஆலாய் சொல்லுவாள். அப்போ வந்துட்டு ஆலாய் வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு சைடில் போர்ட்ரே பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போகிறது ஒரு ஆப்ஷன் கூட வைக்கிறது ஒரு தப்பு தான். தேவையே இல்லாது. ஒரு அப்புறம் எப்படி ஃபேன் ஃபேவரட்டான ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு வேறு மாதிரி ஆக்கினா அப்புறம் எல்லி எப்படி திட்டினாங்களோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக யாருக்குமே பிடிக்கல ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது. அந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது யாரோ ஒருத்தன் எழுதியிருந்தான் ப்ரோ கமெண்ட்டில். எவனோ ஒருத்தன் இங்கேயே பார்த்தேன். சோனி வந்துட்டு அவனுங்களோட ஒரு பிளேஸ்டேஷன் கேரக்டர் ஃபீமேல் கேரக்டரை கூட ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கிறதில்ல, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஆப்ரேஷன் பண்ணி விட்டு எதாவது மாற்றி விட்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. என்னடா மரத்தை வெட்டி போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ? இந்த இடத்த பாருங்களேன் ப்ரோ, பெரிய எக்ஸாம்பிள். காடாக இருந்த இடத்த மரத்தை வெட்டி போட்டு எப்படி ஆக்கியிருக்கானுங்க பாருங்க. They've seen me.
எல்லாம் மாறி மாறி துரத்துதுங்க. Fascinating. They weren't looking for me. அங்கே பாருங்க அங்கே பாருங்க அங்கே பாருங்க கட்சின்ல பூந்துக்கிட்டு வரா. டர் விடுது மிஷினு. ஓ மூஞ்சில இருந்து வருதா? Looks like they've been chained up. Dervahl's a tinker. He probably experiments on them or strips them from Now it's 90 games for PS Pro enhancement games. தேங்க அப்பா. All right. We've got your back. பரவாயில்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போறானுங்க. அது நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா PS5க்கு ரிலீஸ் ஆன அந்த டைமில் அப்படி தான் ஆனிச்சு. கேட்ட கேள்வி என்னன்னா PS5க்கு கேம்ஸே வரல அப்படின்னு தான் ஒரு கேள்வி இருந்தது. அது வந்துட்டு ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணியிருப்பான் போல. நல்ல விஷயம் தான். ராவேஜரா ஏன் எந்திரிக்க மாட்டேங்குதுங்க? Dervahl's men. I see something. It's about to get ugly. I hope so. Right here, you sod-offs! ஏய் நீ ஏன் என்னை அடிக்கிற? அங்கே போய் அடி. முடிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோ. அதுவே சண்டை முடிச்சு விட்டு இருங்க ப்ரோ. ராவேஜரை நம்மளால மாட்டிடலாம். ஓடிடுச்சு. அவ்வளோதான் ப்ரோ, நம்மளால மாற்றிடலாம். ராவேஜர் நல்லா உதவும். Confuse him! இவனுக்குலாம் அடிக்குது. Group large, 3. Yeah!
இன்னொன்று இருக்கா? போடு சூப்பர். ESP டம்மி பண்ணாம சரிந்தா சரியா? அதான் ப்ரோ நீங்க சொன்னீங்களே, பண்ணாலும் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ, சொல்ல முடியாது ப்ரோ. என்கிட்ட ப்ரோ ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய பேர் PSP ப்ரோக்கு அப்கிரேட் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. அநியாயம் பண்ணாதரா. Let's show them how we do things in the club. கருமா மேல போய் மாட்டிக்கிச்சு. It's not too late to walk away. Well, it is, but... We have to get through. ஈஸ்டர்ன் டிவ்ஸ் கம்மியா தான் ஓகே அர்ஜென்ட்டா புஷ் பண்ணுவாங்க. ஈஸ்டர்ன் டிவ்ஸா? ஈஸ்டர்ன் டிவ்ஸ் சொல்றீங்களா? அது ஏசியன்ஸ். என்னது சோனிக்கு? Ursa உள்ள இருக்கா ப்ரோ? Aaron? Dragon Age Velgard 500 அது சொன்னீங்களே 500 பீலர் ரன் ரொம்ப கண்ட்ராவியா. மான்ஸ்டர் ஹண்டர் வைல்ட் அது ஆனா கிராபிக்லாம் இல்லாத மாதிரி தான் இப்ப இருக்கு. எனக்கு புரியல, கிராபிக்லாம் இல்ல அந்த அளவுக்கு. ஹரைசானே சூப்பரா இருக்கு. அதெல்லாம் பெருசா இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா 720 பீலர் ரன் ஆகுதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. Couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. No.
Now listen. Durval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. 720p ஸ்டாண்டர்டா ப்ரோ 720p ஸ்டாண்டர்ட்னா அப்புறம் ஏன் 4Kலாம் சொல்லி விளம்பரம் படுத்துறானுங்க I will. I promise. You damn well better, little brother. Ursa. No, no. Please. I won't let you down. I promise. Aaron, I'm so sorry. We've got to find Durval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. நாளைக்கு டூல ஸ்டார்ட் ஆனிச்சாங்க அவனை தூக்கி போட்டு மிதிக்கணும் அப்படின்னா This machine's been picked apart with precision. What's Durval learned from all his tinkering? Do I even want to know? Just notes about crafting. A letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Durval too. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. கிரண் கரண்டி மிஸ் ப்ரோ பைபிள் விரும்பாண்டி மிஸ் விட்டு பயங்கரமா இருக்கேன் ரொம்ப தூரமா ஓகே அதே இடம் சபிக்கப்பட்ட இடம் ப்ரோ சபிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் கிராஷ் ஆகாமல் இருந்தால் சரி இந்த வாடிக்கு இந்த லேடி கேட்குது ப்ரோ இவன் எவ்வளோ பரவாயில்ல ப்ரோ ப்ரோ ஸ்டேஸ் ப்ரோ இவன் எவ்வளோ பரவாயில்ல இல்லை அந்த இவனுக்கு சன் கிங்குக்கு இவன் எவ்வளோ பரவாயில்ல ஆள் ஃபர்டனஸ்லேயே ஒரு மார்க்கமாக தான் மாதிரி நடந்து வருவான் இன்ட்ரொடக்ஷனு யாரா ஜோக்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த அவுட்ஃபிட் இருந்தாலும் அது ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் இந்த அவுட்ஃபிட் எடுக்கணும் அது என்ன அந்த ஏதோ சீக்ரெட் அவுட்ஃபிட்னு சொன்னாங்க The ceasefire's a ruse. Someone has... Stirring up tensions. Don't look to me for help. My duty is to guard. I don't get involved in politics. Don't look to me for help. My duty is to guard. I'm not get involved in politics. இங்கன்னா அப்படி இருக்கதா செய்வானா ப்ரோ நியாயம் வேணாமா அட்லீஸ்ட் அவனாச்சும் ஒரு வாரியர் I've sent a messenger to the claim to let everyone know. எனக்கு முன்னால வரீங்க If there's anything you or your clan need for her arrangements, you need, but I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Durval. She said he
raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. அப்புறம் இன்னொரு அந்த ஆக்சுவலா அந்த ட்ரெஸ் அவுட்ஃபிட்டே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. அவுட்ஃபிட் இருக்குல்ல, அந்த அவுட்ஃபிட் தொப்பை போட்ட மாதிரி இந்த அவுட்ஃபிட்டே அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கு. இதே அவுட்ஃபிட் வந்து ஏலாய்க்கு இருக்கு. அந்த ஏலாய்க்கு போட்டாதான் ஏலாய்க்கே தொப்பை இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Errand, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did you Aloy அப்படி பண்ற டிஃபா பார்த்தா கால்ல விழுந்துருவாங்க bro. She thought of you. அப்படி சொல்ல கூடாது. This isn't the time. இது இல்லடா வண்ணா. We can't worry about that now. All that matters is that we catch her killer before he strikes again. How much like her you sound. You are correct, of course. Find Derval and bring him before me. He will answer for his crimes. There are no shadows under the noonday sun. Words to live by. Go to the warehouse. எங்க இருக்குது? கால்ல தானா? இந்த இடத்துல லூட் பண்ணிரும். ஓ இப்படி போகணுமா? Leads the hunter's lodge only because no men were left in her house to do the job. This is the place. அங்க பாருங்க எல்லாருமே அந்த அந்த வயிற்று பக்கத்துல இருக்குது எல்லாம் பெருசா போட்டிருக்காங்க. எல்லாருமே பெருசா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க. தொப்பை வச்ச மாதிரி தான் இருக்காங்க பாருங்க. அது அவுட்ஃபிட்டே அப்படிதான் இருக்கும் போல ப்ரோ. இதுவா இது வெடிக்கிற பொருளாச்சே. Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. Big enough to kill us. All right. It's a bomb, all right. Shut up. Well crafted. Blaze. It must be leaking from something upstairs. If I try to take it apart, a booby trap will set it off. மேலே போகணுமா? இருங்க இது போய் மேலே குதிச்சு பார்ப்போம். எதுவும் ஆகல. சுட்டு பார்ப்போம். டெஸ்டிங் பண்ணி பார்ப்போம். இல்லையா பண்ண முடியல. உஷாரா எடுக்கக்கூடாத மாதிரி பண்ணிட்டானே ஒரு. எதுவும் ஆகலை. ஓகே ஏதாச்சும் வித்தையெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's gotta be a way to stop it. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow,
the blast will be much smaller. So, is that thing gonna go off? Something's dripping from the ceiling. என்னத்த பண்றது? If that bomb goes off, the blade... Maybe there's some way I can open this window to get rid of the fuel. It looks like a wooden bracket. Not very strong. ஓபன் பண்ணிட்டாயா? தள்ளி 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 விட்டுறலாம் ப்ரோ. Help me push this out. Okay. Brute force, I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. ஓடுறா அப்படியே. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make Avad watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. Boot tracks, with just a bit of blaze in them. An explosion. Able-bodied adventurers, Hurry up! preferably Get to the with no fire and friends shut up a family. bucket நான் line! விடுங்கடா. I've got all the best food here. Come take a look. What happened? I haven't heard a blast like that since the liberation. I have a matter of grace and beauty I would like to discuss with you. There's smoke rising from the edge of the mesa. உள்ள போகுது. The tracks lead inside. Another one of Dervahl's hideouts. This must be where Dervahl assembled the detonator. Dervahl did find a way into the palace. ஓ இப்படி வந்திருக்கான் போல. ஏங்க அப்பா. இங்க இருக்கானுங்கப்பா. Dervahl. பார்த்துட்டான். அப்பா யூனிட்டி மாதிரில ஜம்ப் பண்றா ஸ்டைலு. ப்ரோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Wish I could be there to... Never know when I might need these.
Look at you, Hey, the Sun King. wriggling runt of a maniac king. You robbed me என்னடா of அடி my வாங்கி right to படுத்திருக்க? kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja ஓ burn, அந்த சோனிக் even சவுண்ட் more போட்டுட்டு because இருக்கானுங்க you'll bro. be watching with me. அதனாலதானா? Say goodbye to Meridian Abad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Something's wrong. இவ்வளவு வேர் பண்ணிருக்க பாருங்க. I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner. Long day. And a longer night ahead, most likely. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. ஓ ராட்லர் வச்சிருக்கான் bro. To arms! Why does Avad always have his lady fighting? அவ்வளவுதான். It's not over yet, Nora. ரெண்டே பாம்புல செத்து போயிட்டான் பாருங்க. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. ஓ இவனே பாமா? ஓ கிளின் டாக்ஸ். Okay. I hope you like fighting these things, because there's more on the way. Ah! Those majestic, murderous Glinthawks! Never do the work if you can get a machine to do it for you. Ah! Those majestic, murderous Glinthawks! I hope you like fighting these things, because there's more on the way. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Down you go.
As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. It's time for me to go. Wait a moment. As I said, I'd hoped you'd consider staying in Meridian. பதில் சொல்லாம கிளம்புற அப்படின்னு I would think that would be obvious. அதுக்குடா எஸ்கேப் பண்ணோம். Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You were strong, shrewd, and capable. I could use someone like you at my side. அவருங்க இப்பவே வலை போட ஆரம்பிக்கிறான். I like you used to Ursa. I'm not a substitute. I'm not a substitute னு சொல்லுவோமா? I need to go on my own way அப்படின்னு சொல்லலாம். Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for. And it's going to take me far from Meridian. Of course. I didn't mean to presume. You're your own woman. Just as Ursa was. But please, remember that you're always welcome here. I hope that today is just a sunrise for us. Not a goodbye. It's time for me to go. Of course. I hope you find what you're after, Aloy. And if need be, I will come to your aid. As sure as the sun's rising. Aloy, I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do, right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. Well... I know. You gotta go. Killers to track, machines to master. All before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere.
And now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even 2. 2? Huh. She likes me. Saved Meridian from its core. Okay. இது ஓகே வரும் நாளைக்கு பார்க்கலாம் கேமு சேவ் எங்கே வர்றது ஓகே ப்ரோ பாய்